கொடுக்க முடியும். இன்னைக்கு போறியா நாளைக்கு போறியா, சிம்பிள். ஓகே, ஸோ தட் வே தட்ஸ் அ க்ளோஸ் எண்டட் கொஸ்டின். நீங்க ஒரு ஆன்சர் தான் கொடுக்க முடியும். ஒன்னு நீங்க போகணும், இல்ல நாளைக்கு போகணும். ஸோ வாட் இஸ் யுவர் தாட்னா, நீங்க நீங்க போகலன்னே சொல்ல முடியாது. ஸோ யூ ஆர் ஆல்ரெடி டிசைடட் நீங்க போகணும்னா இன்னைக்கு போறியா நாளைக்கு போறியா, அவ்வளவுதான் ஆன்சர். ஸோ தட் அத மாதிரி. ஸோ தட்ஸ் அ க்ளோஸ் எண்டட் கொஸ்டின். ஸோ யூ will have only one answer to say. அந்த மாதிரி. Sorry சுலைமான், அந்த just started recording. அந்த first இது மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லிடுங்களா, first பேஜ் மட்டும், ஒரு just ஒரு 1 minute. ஓகே, பின்னாடி போயிருங்க. Yeah, so quantitative and qualitative research actually. So this is like as I said, this class is taken by the students. Okay, so this is as a self initiative, we are doing it for the benefit of the student. Okay, so all this whatever PPT has been taken from the study material from our given by our university. Okay, so this entire PPT is from the copy paste from the study material given by the university. Okay, so what I am saying is, objective of this lesson is to explain two major methods of research. Research வந்து ரெண்டு மெத்தட் வந்து சொல்றாங்க. So that is quantitative and qualitative. This is getting differentiated with two ரெண்டு ப்ராசஸ்ல, டேட்டா கலெக்ஷன் ப்ராசஸ் ஒன்று, டேட்டா அனாலிசிஸ் ப்ராசஸ் ஒன்று. இதை வச்சுதான் we can differentiate whether we are going to do quantitative research or qualitative research. சரிங்களா? So then why we have to do this research அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, there is a idea is to know the ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் அந்த இதை செய்யறது. ஸோ அதுக்கு வந்து நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு. த வே ஆஃப் நோயிங் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு. அதுல வந்து லாஸ்ட் RM1ல வாட் வி சா இஸ் மெத்தட் ஆஃப் நோயிங்னு சொல்லி ஒரு 5 இது பார்த்தோம். அதுல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அத்தாரிட்டி, டெனாசிட்டி, இன்ட்யூஷன், எம்பிரிக்கல் வே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஸோ அதுல அத்தாரிட்டின்றது த்ரூ அத்தாரிட்டி ஒரு நாலேஜ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும், ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். பட் we are not sure whether that authority is a correct one. சில டைம் authority might be wrong also. So அவங்க பர்சனல் இதுக்காக வந்து they might tweak the information what they are giving. அவங்க கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன்ல கொஞ்சம் மேனிபுலேட் பண்ணி கூட கொடுக்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால வந்து we are not sure. டெனாசிட்டின்றது நம்ம பிலீஃப், நம்ம காலங்காலமா ஒன்று நினைச்சு வச்சிருப்போம். ஸோ அந்த இதை வந்து if you are அதை நம்பி ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நம்ம பண்ண முடியாது. பிகாஸ் we don't have any facts or figures to approve it. So அதுதான் tenacity. இன்ட்யூஷன்றது உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு அதாவது அவங்க மனசுல தோணும், இன்னைக்கு அவங்க அம்மா வருவாங்க அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா அவங்க வந்திருப்பாங்க. பட் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய வாட்டி நினைச்சிருப்பாங்க, அப்பெல்லாம் வந்திருக்க மாட்டாங்க. பட் ஒரு வாட்டி வந்துட்டாங்கன்றதுக்காக அது இன்ட்யூஷன், நீங்க நினைச்சது நடந்துருச்சுன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ அதுக்கும் வந்து ஃபேக்ட்ஸ், ஃபிகர்ஸ் வந்து எதுவுமே வந்து சப்போர்ட் பண்ணல. ஃபைனலா வந்து எம்பிரிக்கல் பேஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சயின்டிபிக் சயின்ஸ் வந்து பேஸ் பண்ணி, சயின்ஸ் இஸ் த ஒன்லி மெத்தட் டு வெரிஃபை த ஃபேக்ட்ஸ் ஆர் ட்ரூத் இன் ஆப்ஜெக்டிவ் அண்ட் எம்பிரிக்கல் பேஸ். ஸோ இது நீங்க ஒரு ஃபேக்ட்ஸ், ஃபிகர்ஸ், அந்த மாதிரி டேட்டாவை பேசிஸ் பண்ணி ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறது தான் பெஸ்ட் அப்படின்றதுக்கு தான் இது சொல்றாங்க. எஸ் மேம், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம். So on that basis, we get into this quantitative research and qualitative research. இதுல பாத்தீங்கன்னா டெஃபினிஷன், புக் டெஃபினிஷன் என்ன சொல்றாங்கன்னா, the data are collected and presented in the form of numbers, percentages, graphs and tables. So இதை பேஸ் பண்ணி எந்த டேட்டா இருக்கோ, so we can easily say that this we have to do a quantitative research on this data அப்படின்றத நீங்க வந்து மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம். So for example, the data are collected and presented in the form of numbers, average scores for different groups on task, percentages of people who do one thing or another, graphs and tables of data and so on. So இதெல்லாத்தையும் ஒரு graph table ல போட்டு நீங்க analysis பண்ணீங்கன்னா, so that is how quantitative research is all about.
So this is mainly used by sociologists and anthropologists. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச். குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச்ன்றது these methods are narrative or summaries of information. இதுல வந்து நம்பர்ஸ் இருக்காது. whereas narratives or summaries of information collected through semi structured interviews. சரிங்களா? semi structured interviews அது வந்து ஸ்ட்ரக்சர்டா இருக்காது இன்டர்வியூ. ஸோ அது வந்து நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒருத்தர் இன்டர்வியூ பண்ணோம்னா நீங்க ஒரு செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. நீங்க டைரக்டாவே அவங்கள வந்து ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்கலாம். வேர் வேர் யூ பீன், ஸோ இதுக்கு முன்னாடி எங்க இருந்த, ஸோ அது ஸ்ட்ரக்சர்டா இருக்காது. ஸோ நீங்க ஒரு ப்ரீ பிளானா ஒரு கொஸ்டின் இருக்காது அங்க. ஸோ அதுதான் செமி ஸ்ட்ரக்சர்ட் இன்டர்வியூஸ். அதே பாத்தீங்கன்னா யூசிங் ஓப்பன் எண்டட் கொஸ்டின், நான் சொன்ன மாதிரி ஓப்பன் எண்டட் கொஸ்டின் நீங்க வந்து யூ டோன்ட் ஹாவ் அ பர்டிகுலர் ஆன்சர் ஃபார் தட். ஸோ so many answers will be there for that question. ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் அ ஃபோக்கஸ் குரூப். ஃபோக்கஸ் குரூப்னா ஒரு செட் ஆஃப் குரூப், ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜ் குரூப் இல்லைன்னா ஒரு பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் இதுலேருந்து கூப்பிடுறது. நம்மளுக்கு ஒரு டேட்டா வேணும், அந்த டேட்டாக்காக ஒரு செட் ஆஃப் குரூப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அடாலசன்ட் பத்தி ஒரு டேட்டா எடுக்கணும் அப்படின்னீங்கன்னா அந்த ஏஜ் குரூப்ல அந்த குரூப். ஸோ அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வி டோன்ட் கால் த அதர் குரூப் ஆஃப் பீப்புளை வந்து கூப்பிட மாட்டோம். ஸோ அந்த அடாலசன்ட்ல ஏஜ் இருக்கிற குரூப்பை மட்டும் கூப்பிட்டு அதை வந்து இன்டர்வியூ பண்ணுவோம். ஆர் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுப்போம். அதுதான் ஃபோக்கஸ் குரூப். ஸோ இதை வச்சு வந்து வாக்கர் வந்து வாட் ஷி சேஸ் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்க. வாட் ஷி டிட் இஸ் ஒரு எக்ஸ்ப்ளோர்ட் இஃப் செக்ஸ் டிஃபரன்ஸ் இன் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் அ டிவி ரிமோட். இது எல்லா வீட்லயும் நடக்கிற இதுதான். ஆக்சுவலா டிவி ரிமோட்டை வச்சு யாரு டிவி ரிமோட்டை அதிகமா கண்ட்ரோல் பண்றா, வெதர் இட் இஸ் மென் ஆர் விமென் அப்படின்ற ஒரு ரிசர்ச் வந்து பண்ணாங்க. அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு 36 கப்புள்ஸோட அவங்க வந்து ஒரு செமி ஸ்ட்ரக்சர்டு இன்டர்வியூ பண்ணாங்க. இன்டர்வியூ பண்ணி ஸோ அவங்க என்னன்னா அவங்க வந்து 36 கப்புள்ஸ்ன்றது தே மைட் பி மேரிட் ஆர் கோஹாபிட்டிங் ஆர் டுகெதரா வந்து ஃபார் அட்லீஸ்ட் அ இயர், ஒரு வருஷமாவது கூட ஒன்னா இருந்திருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 3 செட் ஆஃப் இதுதான் வந்து ஃபோக்கஸ் குரூப்ன்றது. ஸோ ஷி ஹஸ் டிசைடட் இந்த ஆப்வியஸ்லா நீங்க மென்லையும் விமனுக்கும் அந்த கண்ட்ரோல் யாருக்கிட்ட நிறைய இருக்கு டிவி ரிமோட்டை பொறுத்த வரையும் அப்படின்றத வந்து அவங்க இஃப் ஷி ஹாஸ் டு டூ, ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஷி ஹாஸ் டு அந்த குரூப் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 பேரும் ஒன்னா இருந்திருக்கணும். ஸோ எய்தர் மேரிட் ஆர் கோஹாபிட்டிங் ஆர் அட்லீஸ்ட் டுகெதர் ஃபார் அ இயர். ஸோ இதை வச்சு வந்து ஒரு ரிசர்ச் பண்ணாங்க. எஸ் மேம், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம். ஸோ ரிசர்ச் வந்து ஆப்வியஸா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். என்னவா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? எனிபடி? I didn't mention that research in this. Just to understand how this qualitative research works. அதுக்காக தான் அந்த எக்ஸாம்பிள். பட் என்ன ரிசர்ச்ல என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னு எதுவும் ஐடியா இருக்கா? That research is there in the book actually. Anybody? ரிமோட் வந்து யாருக்கிட்ட அதிகம் இருக்கும், மேல் ஆர் ஃபீமேல் அப்படின்னு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ வாட் டு யூ ஃபீல்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? Am I audible? Obviously female. Obviously female. Sorry? Male. The remote should be with the female. கொஞ்சம் லவுடரா தெரியல, எனக்கு சவுண்ட் கம்மியா கேக்குது. The remote should be with the female. No, Naveen. இல்ல. If it's the boy, it's a kid. It's a boy, kid. Definitely boy ட்டு தான் இருக்கும் நிறைய. இல்ல what they are saying is அந்த ரிமோட் வந்து அவங்க 2 பேர் தான் எடுக்கறாங்க, கிட் எடுக்கல. They are not considering the kid. No, you say husband or wife. ரெண்டே தான். ஹஸ்பண்டா? ஆமா, இது வந்து ஹஸ்பண்ட் கப்பிள் தான் இது. There is no kid in between.
Yeah, then that's female. அவங்க தான் நிறைய சீரியல்லாம் பார்ப்போம். Yeah, mostly. Any other வேற யாரும் want to try? Anybody want to support male? Yeah, it can be with female. It can be for male. It's with male only. Sorry, ma'am. It all depends on what is coming on the TV. If there is a match or any IPL is going on, then definitely the remote will be with the male. Sorry for interrupt. Actually, ma'am, already one ma'am said female only because ஒரு மீம் எல்லாமே கிரியேட் பண்ணும்போது என்ன சொல்றாங்க ஆக்சுவலா இந்த லேடிஸ்னாலே சீரியல் பார்த்துட்டே இருப்பாங்கன்றதான் கண்டென்ட்லயே சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த கான்செப்ட் படி we can take as a female. Already one ma'am said, no? Yeah. So I go with her. No issue. Okay. So the thing is, நம்ம ஒண்ணு நினைக்கிறோம் ஆனா நடக்கிறது இன்னொன்னு. ஆக்சுவலா வந்து what they are saying is 80% of the time the remote is controlled by men now. Only 20% of the time Walker determined that women had control 20% of the time, men 80% of the time. நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ ஒரு மேட்ச் நடக்குதுன்னா he decides அது என்கிட்ட தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. கரெக்டா? இப்போ ஒரு சீரியல் நீங்க பாக்குறீங்க, தட் இஸ் யூ ஆர் டூயிங் இட். பட் ஆனா மென் ஒன்லி டிசைட்ஸ். நீங்க சீரியல் அது நீங்க ரெகுலரா பார்த்துருந்த சீரியலா கூட இருந்தா கூட ஒரு மேட்ச் நடக்குதுன்னா நீங்க அவங்கள்ட்ட கொடுத்துருவீங்க. கரெக்டா? So he decides whether who has to handle the remote அப்படின்ற மாதிரி. So இதுல வந்து நிறைய complications இருக்கு. So okay. So the survey, what the survey says, that is what I am saying. சரிங்களா? அதுக்காக வீட்ல போய் சண்டை போட்டாங்க. That's my house scenario. ஆமா. So it is between us. So that is what they say. Actually control என்னமோ I mean கண்ட்ரோல் வந்து மென் தான் வச்சிருக்காங்க. நீங்க தான் பாக்குறீங்க மாதிரி ஒரு இது பிம்பம். பட் ஆனா அவங்க எப்ப மேட்ச் இருக்கோ அவங்க வாங்கிப்பாங்க உங்கள்ட்ட இருந்து. கரெக்டா? So that is what the survey also says actually. So இதுல என்னன்னா I mean in the Walker study discussed earlier, she concluded that when both the partners were watching TV, men usually had control over what was being watched, and that in general what should be a leisure activity could be a source of stress and misunderstanding instead. Seringla? So that is what Walker has analyzed from the research what she has done. This is a qualitative research actually. Seringla? இப்போ நீங்க பார்த்தது வந்து qualitative research. இதுல வந்து நம்பர்ஸ் கிடையாது. Okay. So the thing is, what she is watching, what he is watching, what time, how much time she is holding the remote, when she is holding the remote, இதெல்லாம் தான் வந்து இருக்கும். அதனால இதுல நம்பரே கிடையாது. ஓகே. So this is what you understand. This is a qualitative research. இந்த எக்ஸாம்பிள் அழகா நீங்க அப்படியே எழுதிடலாம் இந்த ரிமோட் எக்ஸாம்பிள். So as a qualitative researchக்கு டெஃபினிஷன் கேட்டாங்கன்னா. ஓகே. So yeah, ma'am, I couldn't see the PPT. Yeah, PPT is gone actually. It's there. Okay, one minute. No, it's not there. It's not on the screen. Can you see the screen? No, the share screen is not there. Now? Yet. Screen, I'm not, only participants are visible, ma'am. Can't see her. No. Wait. Okay, wait. I think by mistake I pressed. Now it has come. Yeah. Now it has come. I think by mistake I pressed it. Yeah. Okay. Sorry. Okay. So third slide, ma'am. Next Third slide.
Oh, okay, fine. Correct? Previous slide, no, ma'am. Walker study போயிடுச்சு. இதுதான் correct. Okay. No, previous slide. Quantification and quantification qualitative methods of continuum. இதுக்கு முன்னாடி மேம். ரைட். அது ஆக்சுவலி உங்களுக்கு வந்து ஸ்லோவா வருது. ஒரு 5-6 செகண்ட்ஸ் லேட்டா வருது. ஸ்லோவா வருது. ஓகே. அண்டர்ஸ்டுட். அதான் ஓகே. யூ ஷேர் இட் இது. இப்போ நான் ஷேர் பண்ணா உங்களுக்கு 6 செகண்ட்ஸ் லேட்டா வரும். லேட் ஆகுது. ஓகே. So hope that you understood what I am saying. So இப்போ வந்து the method வந்து we can differentiate by way of data collection and data analysis. So இத வச்சு தான் we have to decide how we are going to do it, the research how we are going to do it. இது குவாலிட்டேட்டிவ் பண்ண போறோமா இல்ல குவான்டிடேட்டிவ் பண்ண போறோமான்றது based on data collection and based on data analysis. So இந்த ரெண்டு மெத்தடை வச்சு தான் we have to decide whether it is qualitative or quantitative. சரிங்களா? So conceptually, research may be differentiated into two major stages, either based on data collection or based on data analysis. So data need to be collected using appropriate structured tools such as questionnaires, indexes like BP, weight, height, etc., which is collected in a controlled setting. Okay. So இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா it is a numbers-ல வருது. So identifying the eating behavior in relation to their weight and their self-esteem. Okay. So data which needs, so இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா quantitative இதான் வந்துரும். Data need to be collected using appropriate structured tools. அதை வச்சு டேட்டா கலெக்ட் பண்ணோம்னா such as questionnaires or indexes like if BP வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சுதான் பிபியை வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம். ஸோ அத மாதிரி வெயிட்டும் பாத்தீங்கன்னா வெயிங் மிஷினை வச்சுதான் நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம். ஹைட்டும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல வச்சுதான், சென்டிமீட்டர் ஒரு மீட்டர் ஸ்கேல வச்சுதான் மெஷர் பண்ணுவோம். ஸோ இது அப்ரோப்ரியேட் ஸ்ட்ரக்சர்ட் டூல்ஸ் which is collected in a controlled setting. Example, identifying the eating behavior in relation to their weight and their self-esteem. இப்போ ஆப்வியஸா ஈட்டிங் பிஹேவியர்னா நல்ல சாப்பிட்றவங்க வந்து ஆப்வியஸா வெயிட் போட்டுருவான். ஸோ ஹில் பி கெய்னிங் வெயிட். ஸோ இட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா அவன் வெயிட் ஏற அவன் செல்ஃப் எஸ்டீம் குறைஞ்சிட்டே போகும். அதுதான் தட் இஸ் வாட் இட் சேஸ். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் டேட்டா விச் நீட்ஸ் காம்ப்ரஹென்ஷன். ஓகே. ஸோ டேட்டா கலெக்ஷன்லயே ரெண்டா பிரிச்சிருக்காங்க, புரியுதுங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா கலெக்ஷன் அப்ரோப்ரியேட் டூல்ஸை வச்சு பண்ணோம்னா that is quantitative research க்கு யூஸ் ஆகும். whereas data which needs comprehension from the researcher in order to obtain relevant information from the data, example observation of children with special needs through a one way mirror needs a special care. இப்போ அந்த சைடு கிட் இருக்கு, சரிங்களா? கிட் வந்து நம்மள வாட்ச் பண்ணாது, whereas we can watch the kid. சரிங்களா? ஸோ ஒன் வே மிரர்னு சொல்றாங்க இதை. ஸோ இப்போ நீங்க மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா நீங்க மூவிஸ்ல எல்லாம் வந்து இந்த கிரிமினல்ஸை வந்து இன்ட்ராகேட் பண்ணுவாங்க. இன்ட்ராகேட் பண்ணும்போது அதை வந்து இந்த சைட்ல இருக்கிற போலீஸ் ஆஃபீஸர்லாம் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. whereas the criminal will not know that he's been watched by third person also. ஒருத்தர் இன்ட்ராகேட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு, whereas அவரை மட்டும்தான் அவன் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான். பட் அவன் அவங்க கேட்கிற கொஸ்டினுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்றான்றத தேர்ட் பர்சன் வந்து மிரருக்கு வெளியில நின்று வாட்ச் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. லைக் வைஸ் இப்போ அவங்க சில்ட்ரன் இதுவும் கொடுத்ததும் அதே தான். சில்ட்ரன் வந்து அவங்க எப்படி பிஹேவ் பண்றாங்கன்றத ஒரு ஒன் வே மிரர் வச்சு வாட்ச் பண்றாங்க. ஸோ தட் ஸோ ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஹவு த கிட் ரியாக்ட்ஸ் டு இட். ஸோ அந்த அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து வி கேன் வேரியேட். ஸோ இத மாதிரி ப்ராசஸ் தான் வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் மெத்தட். ஸோ இந்த டேட்டாவை எடுத்துக்கிட்டு நீங்க வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச் பண்ணலாம். தட் இஸ் வாட் இட் சேஸ். ஸோ டேட்டா விச் நீட்ஸ் காம்ப்ரஹென்ஷன் ஃப்ரம் த ரிசர்ச்சர் இன் ஆர்டர் டு அப்டைன் ரிலவெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த டேட்டா. எக்ஸாம்பிள் அப்சர்வேஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் வித் ஸ்பெஷல் நீட்ஸ் த்ரூ அ ஒன் வே மிரர் நீட்ஸ் அ ஸ்பெஷல் கேர். ஓகேங்களா?
So quantification means converting the responses given by the participants or sample into percentage or frequency based on the repetition of words. For example, இது எப்படின்னா, ஸோ இது வந்து டேட்டா அனாலிசிஸ். இது சரிங்களா? டேட்டா அனாலிசிஸ்னா குவான்டிஃபிகேஷன் means converting the responses given by the participants or sample into percentage. ஸோ இப்போ 100 பேர் வந்து ஒரு சர்வே எடுக்கிறோம். ஸோ சர்வேல பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் யுவர் சேலரி அப்படின்றோம். சேலரி கேட்டோம்னா ஒரு 10 பேர் சொல்றாங்க ஐ எம் 50,000 வாங்குறேன். இன்னொரு 10 பேர் சொல்றாங்க ஐ எம் 60,000 வாங்குறேன். ஸோ இன்னொரு 10 பேர் சொல்றாங்க ஐ எம் ஏர்னிங் மோர் தென் 1 lakh அப்படின்னும் போது, ஸோ அந்த 100 பேரோட டேட்டாவையும் ஒரு இது போடுறாங்க, ஆவரேஜ் போட்டு. ஸோ ஆவரேஜா பாத்தீங்கன்னா இப்போ 100 பேர்ல ஆவரேஜ் எவ்வளோ, இப்போ சேலரின்னு பார்த்தோம்னா we can take the average. ஸோ அந்த ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 60 or 75,000 இருக்கும். ஸோ ஆவரேஜ் இந்த 100 பேர்ல வாட் இஸ் த ஆவரேஜ் சேலரி தே ஆர் கெட்டிங் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ இதுதான் வந்து அனாலிசிஸ். இது சரிங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 2 பார்த்தது டேட்டா கலெக்ஷன், அடுத்த 2 பார்க்கறது வந்து அனாலிசிஸ். Quantification means converting the responses given by the participants. இத quantification தனியா கொஸ்டினா கேட்கலாம் 2 wordsல. So quantification means converting the responses given by the participants or sample into percentage or frequency based on the repetition of words. For example, தப்பா இது பண்ணிட்டேன் சரிங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து குவான்டிஃபிகேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் பார்ட் ஆஃப் அனாலிசிஸ். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மிக்சட் மெத்தடாலஜி. இதுல வந்து டு கண்டக்ட் ரிசர்ச் த குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் அண்ட் குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் அண்ட் குவான்டிடேட்டிவ் அனாலிசிஸ் டுகெதர். ஸோ ரெண்டும் தனித்தனியா பண்றது ஒண்ணு, ஆனா சேர்த்தும் பண்ணலாம். ஸோ அதுதான் மிக்சட் மெத்தடாலஜி. இது வந்து ஆக்சுவலா நம்மளுக்கு இந்த we will have in the lesson, I think, mixed method research ன்னு சொல்லி 8th lesson ஆக்சுவலா. ஸோ 8th லெசன்ல வந்து இந்த இது ஒரு ஃபுல்லாவே லெசனாவே வரும். ஸோ we don't have to get into the details. நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டியது வந்து ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து குவான்டிடேட்டிவ் அண்ட் குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச் ஒன்னா பண்ணாங்கன்னா to understand or answer the research problem and each can substantiate with the findings of the other. அதுதான் mixed methodology. ஸோ இதோட டெஃபினேஷன் அங்க வந்து டீடைலா இருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், இது நான் புக்ல இருந்தது அப்படியே போட்டிருக்கேன். எஸ் மேம், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம். ஸோ am I going ரொம்ப ஸ்லோவா போறேன்னா? கர்லின் மேம் இல்ல யூ கோ. பட் ஆனா டைம் பாத்துங்க, பிகாஸ் பூஜா மேம் யா தட் இஸ் வாட் ஐ வாஸ் மேக்ஸிமம் 15-20 மினிட்ஸ்ல முடிச்சிடும். ரொம்ப ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் குவாலிட்டேட்டிவ் வெர்சஸ் குவான்டிடேட்டிவ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் எவாலுவேஷன். ஸோ எவாலுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ வாட் தே ஆர் சேயிங் இஸ், இப்போ ரெண்டுத்தையும் வந்து எந்த மெத்தட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு வந்து தே ஆர் யூசிங் இட். So Denson and Lincoln claim that there are 5 major features. So நீங்க வந்து இங்க டிசைட் பண்ணலாம் whether குவாலிட்டேட்டிவா குவான்டிடேட்டிவா அப்படின்றது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஸ் ஆஃப் பாசிட்டிவிசம் அண்ட் போஸ்ட் பாசிட்டிவிசம். இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, qualitative research are much more willing to accept both positive and positivist position that whatever reality there is that might be studied or knowledge, if it can only ever approximate and never exact. குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச் பொறுத்த வரையும் அது வந்து அப்ராக்சிமேட் தான் எடுக்கும், எக்ஸாக்டா எடுக்க முடியாது சரிங்களா? ஸோ அதை வந்து நீங்க அதை வச்சுதான் நீங்க வந்து, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரு பையனை வந்து if we have to see how he is behaving or if we have to give a treatment for his behavior அப்படின்னும் போது நீங்க டென்டேட்டிவா தான் எடுக்க முடியுமே தவிர எக்ஸாக்ட் நம்பர் வந்து அங்க வராது சரிங்களா? ஸோ திஸ் கை இஸ் பிஹேவிங், இப்போ இந்த சிச்சுவேஷன்ல இப்படி பிஹேவ் பண்றான்னு உங்களுக்கு டென்டேட்டிவா தான் நீங்க ஒரு இது அசம்ஷனுக்கு வர முடியும். ஸோ யூ கேன் பி எக்ஸாக்ட். ஸோ அதுதான் குவாலிட்டேட்டிவ்க்கும், குவாலிட்டேட்டிவ்ல எக்ஸாக்டா வரும். ஸோ தட் இஸ் வாட் அந்த இது சொல்றாங்க, யூஸ் ஆஃப் பாசிட்டிவிசம் அண்ட் போஸ்ட் பாசிட்டிவிசம் அப்படின்றது.
language data would be regarded by them as reflecting reality, whereas the qualitative researcher would take the view that language is incapable of representing the reality. Quantitative researchers often treat reality as a system of causes and effects and often appear to regard the quest of research as being generalizable knowledge. ஸோ அவங்கள பொறுத்தவரையும் ஃபேக்ட் கரெக்டா இருந்தாதான் அதை வந்து அது கரெக்ட் அப்படின்றது தான் குவான்டிடேட்டிவோட ரிசர்ச். ஸோ இட் ஹாஸ் டு பி ஃபேக்டா. இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஆவரேஜ் எடுத்து அந்த ஆவரேஜ் வந்து கரெக்டா மேட்ச் ஆகணும். ஸோ தட் அதுதான் வந்து தட் இஸ் வாட் குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச்சை பொறுத்தவரையும். Whereas qualitative research they don't go for exact numbers, instead they go for approximate numbers. அதுதான் சொல்ல வராங்க. So next பாத்தீங்கன்னா qualitative researchers accept other features of the post modern sensibility. எப்பவுமே qualitative research பொறுத்தவரையும் range of matters which is traditional quantitative which the traditional quantitative researcher are largely avoided. இதுல வந்து என்னன்னா the quantitative researcher வந்து எது கரெக்ட்னு குவாலிட்டேட்டிவ் சொல்றாங்களோ அதை வந்து they don't accept quantitative researcher. ஸோ அந்த எப்பவுமே ஒரு ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு மேட்சே ஆகாது. ஸோ குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச்சர் இதை கரெக்ட்னு சொன்னா அதை வந்து குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச்சர் they don't accept it. அதுதான் சொல்ல வராங்க. கேப்சரிங் த இண்டிவிஜுவல்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஸோ இதுல வந்து என்னன்னா அப்சர்வேட் இன்டர்வியூ மெத்தட்ல இண்டிவிஜுவலோட இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேஸ் ஸ்டடி எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதுல வந்து ஐ டோன்ட் நோ இதுல வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் லாஸ்ட் செம்ல ஒரு கேஸ் ஸ்டடி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தருக்கு வந்து ஹெட் இன்ஜுரி ஆயிடுச்சு. ஹெட் இன்ஜுரி ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த ஹெட் இன்ஜுரி ஆனதுக்கு அப்புறம் ஹவு ஹி ஹஸ் பிஹேவிங் இன் ஹிஸ் லைஃப் அப்படின்றத first before accident after accident சொல்லிட்டு they do a study on that guy, particular guy. அந்த ஹெட் இன்ஜுரி ஆன கையை வச்சு ஒரு கேஸ் ஸ்டடி பண்ணுவாங்க. ஸோ the thing is in ஒவ்வொரு பிஹேவியரும் how he is getting differ from the other guys. இப்போ ஹெட் இன்ஜுரி ஆனதுக்கு அப்புறம் how he is responding, இது வந்து ஒரு கேஸ் ஸ்டடி. ஸோ இதை வந்து என்னன்னா கேப்சரிங் த இண்டிவிஜுவல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையும் வந்து கேப்சர் பண்றாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் ஆன ரிசர்ச்ல ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட். பட் தீஸ் டசன்ட் மேட்டர் whereas ஃபார் குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச். ஸோ ஃபோர்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சர்ன் வித் த ரிச்னஸ் ஆஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன். இப்போ சொன்ன மாதிரி டீடைலிங் வந்து நிறைய இருக்கும் குவாலிட்டேட்டிவ்ல. பாத்தீங்கன்னா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு கேஸ் ஸ்டடி பண்றோம்னா பர்டிகுலரா அந்த கேஸை பத்தி மட்டும்தான் படிப்பாங்க. ஸோ அதர் எந்த இதையும் வந்து தே டோன்ட் பாதர். ஸோ அப்படின்னும் போது அந்த ஒரு கேஸை பொறுத்த வரையும் ஃபுல் டீடைல் யூ வில் கெட் இட். ஸோ அது வந்து அந்த குவான்டிடேட்டிவ்க்கு யூஸே ஆகாது ஆக்சுவலா. ஸோ அதனால அவங்க தே டோன்ட் கெட் இன் டு த டீடைல்ஸ். அவங்க வந்து ஒன்லி நார்மல் பெரிய இதுல இருந்து பாப்புலேஷன்ல இருந்து ஒரு சாம்பிள் தான் எடுப்பாங்க. ஸோ அத மாதிரி இருக்கும். ஃபிஃப்த் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஆஃப் எவ்ரிடே லைஃப். ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபுல் பேஜ் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா. நான் அந்த மெயின் பாயிண்ட்டை மட்டும் நான் எடுத்து போட்டிருக்கேன். ஸோ நீங்க கொஞ்சம் டீட்டெயிலா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆக்சுவலி. 1 minute, excuse me. ஸோ இப்போ சொன்ன மாதிரி அதுதான் சொல்றாங்க எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ஆஃப் எவ்ரிடே லைஃப்னா குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து ஃபுல் இன்டெப்தா படிப்பாங்க. வேற குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச் வந்து அவ்வளோ இன்டெப்தா பார்க்க மாட்டாங்க. ஒவ்வொரு ரிசர்ச்சிங்கும் வந்து they'll not get into the details. அதுதான் வந்து சொல்ல வராங்க. ஸோ there is a difference. எவாலுவேட் பண்ணும்போது குவாலிட்டேட்டிவ் நான் சொன்ன அதே தான். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த கேஸ் ஸ்டடி அவங்க கேஸ் ஸ்டடியில பண்ணுவாங்க. இவங்க ஆவரேஜ் எடுத்து ஃபுல் டேட்டா பெரிய சாம்பிள்ல இருந்து
அவங்க ஆவரேஜ் எடுத்து பண்றது தான் வந்து குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச். ஸோ திஸ் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஒரே இதை தான் வந்து திருப்பி 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 சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பேசிக்ஸை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா வேற ஒண்ணுமே தேவையில்லை. குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச்சை பொறுத்த வரையும் நம்பர்ஸ், ஆவரேஜ், டேபிள் இதெல்லாம். வேற குவாலிட்டேட்டிவ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்செப்ஷன், கான்செப்ட், அதெல்லாம் தான் வந்து இன்டர்வியூஸ், ஃபோக்கஸ் குரூப் இதெல்லாம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல நம்பர்ஸே இருக்காது குவாலிட்டேட்டிவ்ல. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா when to use quantitative research and when to use qualitative research. So if the research question is very clear and specific, enough theoretical and empirical evidence with available measurements, instruments, good knowledge of method of study, no interest in qualitative research. ஸோ இது எப்போ நீங்க குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி இப்போ பிபி ஒரு 100 பேரோட பிபி எடுக்கிறோம். ஸோ எந்த பிபி எந்த ஏஜ் குரூப்ல எவ்வளவு பிபி ஆவரேஜா வருது, அத மாதிரிலாம் வந்து டேட்டா இருக்குன்னா, ஸோ கண்ணை மூடிட்டு அது வந்து குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச். ஸோ அதை வந்து ஒரு டூல் யூஸ் பண்ணி அந்த டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் அ வெரி அக்யூரேட் டேட்டா. தட் இஸ் ஸோ தட் இஸ் ஆக்சுவலி நீங்க கண்ணை மூடிட்டு we can say as quantitative research. enough theoretical and empirical evidence. சொன்ன மாதிரி நம்ம அது கிளியரா தெரியுது. ஸோ இது பிபி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்து மற்றது இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ ஃபுட்டு இன்டேக் அதிகமாயிருச்சு அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு அந்த மாதிரி அவங்க வந்து அவங்களோட பாடி வெயிட்டும் ஏறுது. ஸோ இத மாதிரி எவிடன்ஸ் வந்து கிளியரா இருக்கு. ஸோ அப்படி அதை மாதிரி வித் அவைலபிள் மெஷர்மெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சு மெஷர் பண்ணி அதை டேட்டா எடுக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொன்ன மாதிரி ஹைட் எடுக்கிறோம், வெயிட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னாலே யூ கேன் வெரி clearly say that it's a quantitative research. So good knowledge of method of study. So அவங்களுக்கு வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச்ல இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை. அத மாதிரி ஒரு இருந்தாலே நீங்க யூ கேன் சே இட்ஸ் a quantitative research. When to use qualitative research method? A complex phenomenon in a natural setting, lack of theories, அதுக்கு வந்து ஒரு பேக்ரவுண்டே கிடையாது. ஸோ அதை வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கேன் கிளியர்லி சே, இப்போ ஒரு கேஸ் ஸ்டடி வந்து இப்போ இது ஒரு நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கு, அந்த கேஸ் அந்த இதுக்கு வந்து இதுக்கு முன்னாடி அந்த பிஹேவியரே மாறுது. வேற இதுக்கு முன்னாடி இதை பத்தி யாருமே ஸ்டடி பண்ணல. அத மாதிரி ஒரு கேஸை வந்து ஸ்டடி பண்ணோம்னா இதுக்கு முன்னாடி அதோட இதே கிடையாது. ஸோ இதுக்கு உண்டான டேட்டாவே முன்னாடி யாருமே எடுத்தது இல்லை. ஸோ அத மாதிரி ஒரு கேஸ் எடுக்கணும்னா அதுதான் கேஸ் ஸ்டடி. ஸோ அதுக்கு வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச் தான் பெஸ்ட். No research on the topic, questionnaires or structured schedules are not possible. ஸோ இங்க வந்து நீங்க இந்த கொஸ்டின் தான் அவர்கிட்ட கேட்கணும் அப்படின்றதுக்கு நீங்க எதுவுமே வந்து டிஸ்கிரைபே பண்ண முடியாது. அப்போ எப்படி பிஹேவ் பண்றாரோ அதை தான் வந்து நீங்க ஆன்சரா வச்சுட்டு அதுல இருந்து கொஸ்டின் ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும். ஸோ அதை மாதிரி இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம். ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃபரன்ஷியேஷன் ஆக்சுவலா. ஸோ குவான்டிடேட்டிவ் குவாலிட்டேட்டிவ்க்கு டேட்டா டைப் பார்த்தீங்கன்னா இதுல வந்து நியூமெரிக்கல் மெஷரபிள் டேட்டாவா இருக்கும். வேற குவாலிட்டேட்டிவ்ல பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்டிவ், நான் நியூமெரிக்கல் டேட்டா, வேர்ட்ஸ், இமேஜஸ், அப்சர்வேஷன்ஸ் அது இருக்கும். அப்ரோச் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்டிவா இருக்கும். அண்ட் வேற குவான்டிடேட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்டிவ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ட் மெஷர்மெண்டா இருக்கும் அப்ரோச். இதுல பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்டிவ்னா சப்ஜெக்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் அப்ரோச். சப்ஜெக்டிவ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன். சாம்பிள் சைஸ் பாத்தீங்கன்னா லார்ஜ். இந்த பிக்சர் நம்மளோட புக்ல இருக்கா? No, I've taken it from net ma'am. Okay, nice. Yeah. So இது சாம்பிள் சைஸ் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து குவான்டிடேட்டிவ்ல லார்ஜ் அண்ட் லார்ஜ் சாம்பிள் சைஸ் இருக்கும். நான் சொன்ன மாதிரி 100 பேரோட டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி அதுல வந்து இப்போ 10 இது வந்து ரெப்ரசன்டேட்டிவ் டேட்டாவா எடுப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அதான் ஒரு ஷாம்பு, அந்த ஷாம்பு வந்து யாரு யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு யங், அதாவது அந்த ஷாம்புவை வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டவ் ஷாம்பு எடுத்துப்போம். டவ் ஷாம்பு வந்து எந்த ஏஜ் குரூப்ல யூஸ் பண்றாங்க, வெதர் இட் இஸ் யூஸ்டு பை 40+ years or 20 to 30 years அப்படின்னும் போது ஹியூஜ் டேட்டா வந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. கலெக்ட் பண்ணி அதுலேருந்து வந்து ஒரு சர்வே மாதிரி யூஸ் பண்ணி சர்வே மெத்தட்ல அந்த டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி தென் தே வில் ஃபைனலைஸ்
அந்த ஏஜ் குரூப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 20 to 30 தான் அதிகமா யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா they will target that group for their advertisements. ஸோ இத மாதிரி மெத்தடுக்கு தான் அதுதான் சொல்றாங்க லார்ஜ் அண்ட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் சாம்பிள். ஸோ லார்ஜ் சாம்பிள் எடுத்தாங்க, அதுல இருந்து ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் சாம்பிளை வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அத மாதிரி இதுல வந்து பர்பஸ்ஃபுல்லி செலக்டட், நான் சொன்ன மாதிரி கேஸ் ஸ்டடி தான் மெயின். ஆக்சுவலா சின்ன சாம்பிள் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, அது பர்பஸ்ஃபுல்லா அதை தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்க. இதுல ரிசர்ச் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா குவான்டிடேட்டிவ் பொறுத்த வரையும் ஹவு மெனி, ஹவு மச், ஹவு ஆஃபன். இப்போ சொன்ன மாதிரி தான் பிபி, ஹைட், வெயிட் அதெல்லாம் வந்து ஹவு மெனி, ஹவு மச் அத மாதிரி தான் கொஸ்டின்ஸ் வரும். இதுல வந்து வை, ஹவு, வாட் டஸ் இட் மீன் அத மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும். ஒரு அதான் சொன்ன மாதிரி ஒரு டிஸ்லெக்ஷியா ஸ்டூடெண்ட் இருக்கான். ஸோ இப்போ வந்து ஹி இஸ் நாட் ஏபிள் டு கோப் அப் வித் ஸ்டடீஸ். அப்போ அப்படின்னும் போது அந்த பையனை வந்து நம்ம என்ன கொஸ்டின் கேட்போம், ஏன் உன்னால முடியல, ஒய் இஸ் நாட் ஏபிள் டு ஸ்டடி, ஹவு ஹி கேன் இம்ப்ரூவ் ஆன் இட். ஸோ இத மாதிரி கொஸ்டின் வந்து அவனை கேட்போம். ஸோ அவங்க வந்து நம்பர் வந்து ஒண்ணுமே ஹெல்ப் பண்ணாது. ஸோ தட் இஸ் வாட் இட் சேஸ். ஸோ ரிசர்ச் கொஸ்டின்ஸ் வந்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாத்திக்க வேண்டியதுதான். தென் டேட்டா கலெக்ஷன், இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்வேஸ், எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் அண்ட் க்ளோஸ் எண்டட் கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து குவான்டிடேட்டிவ்ல. வேறஸ் இங்க வந்து இன்டர்வியூஸ், கேஸ் ஸ்டடீஸ், ஓப்பன் எண்டட் சர்வேஸ் அண்ட் அப்சர்வேஷன்ஸ் அப்படி ஆப்போசிட். ஸோ டேட்டா அனாலிசிஸ் பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல்ஸ், ஆவரேஜ், பர்சன்டேஜ், ரிக்ரெஷன் மெத்தட் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி டேட்டா அனலைஸ் பண்ணலாம். வேறஸ் ஹியர் பாத்தீங்கன்னா தீமேட்டிக் ஆர் நரேட்டிவ் அனாலிசிஸ். நம்ம ஒரு இப்போ ஃபைனலா வந்து இப்போ அந்த டிஸ்லெக்ஷியா ஒரு பேஷண்ட் பையன் இருக்கிறான் அப்படின்னும் போது அவன் என்னென்ன பிஹேவ் பண்றான் அப்படின்றத வச்சுதான் நம்ம வந்து அந்த பையன் ஒரு நரேட்டிவே எழுதுவோம். ஸோ அங்க வந்து நம்பர் அதெல்லாம் டேபிள், கிராஃப் அதெல்லாம் போடவே முடியாது. ஸோ we will say this guy was reacting to this as like this அப்படின்னு ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி தான் எழுதணும் அதை. ஸோ அதுதான் சொல்றாங்க. ஸோ டேட்டா அனாலிசிஸ் வந்து தீமேட்டிக் ஆர் நரேட்டிவ் அனாலிசிஸ், கோடிங், கிரவுண்டட் தியரி, அங்க என்ன நடக்குதுன்றது தான் சொல்லணும். ஸோ ஃபைனலா ரிசல்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ஜென்ரலைசபிள் ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரெடிக்டிவ் இன்சைட்ஸ். இப்போ சொன்ன மாதிரி நான் 20 to 30 years அதுதான் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்ற அது வந்து ஒரு ஜென்ரலைஸ்டு தான். யூஆர் நாட் ஷுர். ஓகே 20-30 இயர்ஸ்ல எடுப்பாங்கன்னு ஒரு ஜென்ரலைஸ்டு தான். ஸோ அதுதான் சொல்றாங்க. அண்ட் ப்ரெடிக்டிவ் இன்சைட்ஸ் இது வந்து வேற குவாலிட்டேட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா டீப், கான்டெக்ஸ்டுவல் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ரிச் டீடைல். ஸோ இப்போ நீங்க அந்த ஒரு பையனை தான் நீங்க ஸ்டடி பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ யூ ஹாவ் கான்ஃபிடென்டா சொல்லலாம் இந்த பையன் இப்படிதான் அப்படின்னு. ஸோ அதுதான் வந்து அவனை வந்து டீப்பா நீங்க ஸ்டடி பண்ணிட்டீங்க. டீப், கான்டெக்ஸ்டுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ரிச் டீடைல். ஸோ கம்ப்ளீட்டா அவனோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். எஸ் மேம். ஸோ தட் இஸ் த டிஃபரன்சியேஷன். யூ கேன் புட் இது அப்படியே நீங்க வந்து டிஃபரன்ஸ்னு கேட்டாங்கன்னா அப்படியே எழுதிடலாம். ஸோ இதை வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குவான்டிடேட்டிவ் அண்ட் குவாலிட்டேட்டிவ் டேட்டா லெவல்ஸ் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட். ஸோ இது வந்து குவான்டிடேட்டிவ் டேட்டா கேன் பி மெஷர்டு மோர் ஆர் லெஸ் அக்யூரேட்லி பிகாஸ் இட் கண்டெய்ன்ஸ் சம் ஃபார்ம் ஆஃப் லெவல். ஸோ இதே தான் திருப்பி அதே தான் சொல்றாங்க. கேன் பி மெஷர்டு மோர் ஆர் லெஸ் அக்யூரேட்லி பிகாஸ் இட் கண்டெய்ன்ஸ் சம் ஃபார்ம் ஆஃப் லெவல். Usually expressed in numbers. Analysis can be simple such as percentage, mean, mode, etc. Mean modeல நீங்க ஆவரேஜ் பாக்குறது. நான் அதான் சொன்ன மாதிரி இப்போ 100 பேர்கிட்ட வந்து கொஸ்டின் கேட்கறாங்க வாட் இஸ் த சேலரினா அதே தான். ஒருத்தவங்க 50 சொல்லுவாங்க, 60 சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த குரூப் எத்தனை பேர் 50 சொல்லியிருக்காங்க, எத்தனை பேர் 60 சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஆவரேஜ் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஸோ அதோட மீன், மீடியன், மோட்லாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம். அத மாதிரி பிபி, வெயிட் அதெல்லாம் வந்து இந்த ப்ராசஸ் வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது. ஸோ குவாலிட்டேட்டிவ் டேட்டால cannot be accurately measured and counted and are generally expressed in words rather than numbers. Attributes such as ideas, beliefs, the development of concepts and variables. இதுதான் மெயின். இதுல வந்து நம்பர்ஸே கிடையாது. ஸோ attributes such as ideas, beliefs. இப்போ அந்த பையன் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஸ்லெக்ஷியா ஒரு பையன் இஸ் நாட் ஏபிள் டு கோப் அப் வித் ரொட்டீன் அந்த நார்மல் ஸ்கூல் ஸ்டடீஸ் வந்து அவனால பண்ண முடியலன்னா ஸோ ஹவு வி கேன் அவனை எப்படி படிக்க வைக்கிறது. ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா வேணும். ஸோ ஹவு டு வி அன்னைக்கு சித்ரா மேம் சொன்ன மாதிரி யூ ஆர் கன்ஃபியூசிங் வித் பி அண்ட் டி. ஸோ
ஸோ அந்த டீச்சர் கரெக்டா சொன்னாங்க, அந்த தம்பு வச்சு சொல்லி கொடுத்தாங்க பாருங்க. ஸோ தட் இஸ் த ஐடியா. ஓகே, இத மாதிரி கான்செப்ட் ஐடியாஸ் இத மாதிரி வருதுன்னா திஸ் இஸ் வாட் குவாலிட்டேட்டிவ் டேட்டா இஸ் ஆல் அபவுட். சரிங்களா? ஸோ இதே மாதிரி இப்போ இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஹாப்பினஸ், லாயல்டி, ட்ரஸ்ட் இத மாதிரி டேட்டா தான் வரும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ். சரியா? So a questionnaire exploring people's attitudes to work may provide a rich source of qualitative data about their aspirations and beliefs. So இப்போ ஒர்க்குக்கு வந்து போறாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆஃபீஸ் எடுத்துப்போம். ஆஃபீஸ்ல வந்து ஆஃபீஸ்க்கு வந்து பாதி பேர் லேட்டா வராங்க, பாதி பேர் சீக்கிரம் வராங்க, பாதி பேர் வந்து கரெக்ட் டைமுக்கு வராங்க. ஸோ கரெக்ட் டைமுக்கு வரவங்க யார் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அப்படி அவங்கள்ட்ட இருந்து ஒரு இப்போ 3 பேர்லயும் ஒரு டேட்டா எடுக்கிறோம், சர்வே பண்றோம். அப்போ வந்து கரெக்ட் டைமுக்கு யார் வரா, லேட்டா யார் வரா, இல்ல சீக்கிரம் யார் வரான்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு ஆன்சர்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. நான் கரெக்டா வரேன்னா அவரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடா இருப்பாரு வேலையில. ஸோ வேற லேட்டா வரவங்க வந்து இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் த ஒர்க். அப்படி வந்து ஒவ்வொரு ரீசன் வரும். ஸோ இது that is how you differentiate it. A questionnaire exploring people's attitudes to work may provide a rich source of qualitative data. So இதுதான் qualitative research. இதுல இருந்து வர டேட்டா தான் qualitative data about their aspirations and beliefs. Also provide useful quantitative data about levels of skill and commitment. So இதுல இருந்து நீங்க வந்து எடுக்கும் போது அப்போ நீங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் அந்த இப்போ அத வந்து நீங்க மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஏர்லியா வராரு, ஏர்லியா வந்து வாட் டைம் இஸ் ஹவு மச் ஒர்க் இஸ் டூயிங். ஸோ மார்னிங்ல இருந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஒரு 10 ஃபைல வந்து இஸ் ஏபிள் டு கம்ப்ளீட், ஆர் 10 அசைன்மெண்ட் இஸ் ஏபிள் டு கம்ப்ளீட். Whereas the guy who comes late, he is not able to do even 6 files or 5 files. He is keeping the work pending. So இத வச்சு மெஷர் பண்ணலாம். குவான்டிடேட்டிவ் கூட நீங்க வந்து you can using the qualitative data finally you can get into the quantitative data அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல வராங்க. So also provide useful quantitative data about levels of skills and commitment. Okay, so அதுதான் சொல்ல வராங்க. So this is about levels of measurement. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் டேட்டா. ஸோ இதையே வந்து எப்படி அவன் சொன்னதை எப்படி மெஷர்மெண்ட் பண்றாங்க அப்படின்றது தான் அடுத்த இது. ஸோ லெவல்ஸ் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் வந்து 4 ஸ்கேல் கொடுக்குறாங்க. ஒன்று நாமினல் ஸ்கேல், ஆர்டினல் ஸ்கேல், இன்டர்வல் ஸ்கேல் அண்ட் ரேஷியோ லெவல். சரிங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் till now we have studied the quantitative and qualitative research என்னென்னு பார்த்தோம். இப்போ வந்து அதை எப்படி மெஷர் பண்றாங்க அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம். ஸோ நாமினல் லெவல்னா இட் டிவைட் த டேட்டா இன்டு செப்பரேட் கேட்டகரிஸ் தட் கேன் தென் பி கம்பேர்ட் வித் ஈச் அதர், enables you to include or exclude particular cases into the types and also to compare them. நாமினல்னு சொன்னாலே இட் டிவைட் த டேட்டா இன்டு கேட்டகரியா பிரிச்சிடும். ஸோ கேட்டகரியா பிரிச்சு நீங்க பாக்குறது வந்து இட்ஸ் ஈஸி ஃபார் யூ. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு சர்வேல கேட்குறாங்க, சென்னையில் வந்து எவ்வளோ பில்டிங் இருக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ தட் இஸ் அ பிட் டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின். சரிங்களா? சென்னையில் எவ்வளோ பில்டிங் இருக்குன்னு எப்படி நீங்க தேடுவீங்க? அப்போ வாட் தே ஆர் சேயிங் இஸ் கேட்டகரி பண்ணுங்க. ஸோ கேட்டகரி பண்ணா சென்னையில் கமர்ஷியல் பில்டிங் எவ்வளோ இருக்கு, இண்டஸ்ட்ரியல் பில்டிங் எவ்வளோ இருக்கு, எஜுகேஷனல் பில்டிங் எவ்வளோ இருக்கு, ரிலீஜியஸ் பில்டிங் எவ்வளோ இருக்கு. ஸோ திஸ் யூ ஆர் கேட்டகரைசிங் இட். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் நாமினல் லெவல். ஸோ சென்னையில பில்டிங் எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்கறது ஒண்ணு. நீங்க பண்றது எப்படின்னா சென்னையில 4 கேட்டகரியா பிரிச்சிடறாங்க பில்டிங்கே. ஸோ ஒன்னு வந்து கமர்ஷியல் பில்டிங், இன்னொன்னு இண்டஸ்ட்ரியல் பில்டிங், இன்னொன்னு எஜுகேஷனல் பில்டிங், ரிலீஜியஸ் பில்டிங். நவ் யூ கேன் டிஃபரன்ஷியேட் இட் ஈஸிலி. சரிங்களா? இப்போ அந்த டேட்டா வந்து மெஷர் பண்றது ஈஸியா இருக்கும். ஸோ ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிளும் கொடுக்குறாங்க. அது மாதிரி செக்ஸ், மேல் ஆர் ஃபீமேல், அது 2 தான், 2 கேட்டகரி தான் வந்துடும், அவ்வளவுதான். மார்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ், அதுல வந்து நீங்க பாருங்க சிங்கிள், மேரிட், செப்பரேட்டட், டைவர்ஸ்ட் ஆர் விடோடு.
ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு கேட்டகரி. ஸோ சிங்கிள் வந்து ஒரு கேட்டகரி, மேரிடு. ஸோ தட் இஸ் ஹவ் யூ நாமினல் லெவல் நீங்க மெஷர்மெண்ட் டேட்டான்றது இதுதான். ஸோ இட் டிவைட் த டேட்டா இன்டு செப்பரேட் கேட்டகரிஸ் தட் கேன் தென் பி கம்பேர்ட் வித் ஈச் அதர். ஸோ இப்போ கம்பேர் பண்றது ஈஸியா இருக்கும். ஸோ ஹேவிங் அ ட்ரூ ஜீரோ, த பாயிண்ட் வேர் த வேல்யூ, சாரி மேம், சரி, ஓகே, அது முடிச்சு. So that is how the nominal scale is, nominal level is, சரிங்களா? So அடுத்தது ordinal level. Ordinal level is this type of measurement puts the data into order with regard to a particular property that they are all share, such as size, income, strength, etc. So இது என்னன்னா ஒரு ஆர்டரா கொண்டு வருது. So for example வந்து நீங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான். ஸோ அந்த ஒரு இப்போ என்னன்னா ஏஜ் சேலரி வைஸ் வந்து 100 பேர் இருக்காங்க. ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் டு 100 பேர் எப்படி நீங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம்னா, எதர் நீங்க சேலரி பேசிஸ்ல அவங்கள டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம், ஆர் அவங்களோட கேட்டகரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க என்ன லெவல்ல ஜாயின் பண்ணீங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் சீனியர் ஆஃபீஸர், யூ ஆர் ஜூனியர் ஆஃபீஸர், ஆர் யூ ஆர் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர். ஸோ அந்த கிரேட் லெவல்ல பிரிக்கலாம். ஸோ இதுதான் ஆர்டர். ஒரு ஆர்டர் கொடுத்துட்டோம்னா தட் இஸ் ஃபார் அஸ் இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் அஸ் டு மெஷர். ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் புட்ஸ் த டேட்டா இன்டு ஆர்டர் வித் ரிகார்ட் டு அ பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டி. ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு அந்த ப்ராப்பர்ட்டி, இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி கிரேடுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிரிக்கிறோம், ஒன்று சேலரிக்கு ஏற்ற மாதிரி பிரிக்கிறோம். ஸோ அதை மாதிரி கிரேட் இந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வச்சுட்டு அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த டேட்டா வந்து பிரிக்கிறது தான் ஆர்டினல் லெவல். ஸோ தட் இஸ் வாட் they say. This type of measurement puts the data into order with regard to a particular property that they all share. எல்லாம் ஈக்குவலா இருக்கணும், எல்லாத்துக்கும் அந்த அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு பிரிக்கிறதுக்கான இது இருக்கணும். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த கிரேட்ல இருக்கிற ஆளுங்களை இப்படி பிரிச்சிடலாம், ஸோ இந்த சேலரியில இருக்கிற ஆளை இப்படி பிரிச்சிடலாம், அந்த மாதிரி. ஸோ such as size, income, strength, etc. So class of children can be lined up in order of size without measuring their heights, members of the workforce on an ordinal scale by calling them unskilled, semi-skilled or skilled. So அடுத்தது interval level. The data must be shared precisely on a regular scale of some sort of without there being a meaningful zero. Example, temperature scale in Fahrenheit, Celsius scale, the gradation between each degree is equal to all the others. So இது ரொம்ப சிம்பிள். நீங்க அதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ஸ்கேல் எடுத்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம நார்மல் டெம்பரேச்சர் வந்து 24 டிகிரி டெம்பரேச்சர்னு சொல்றோம். அதுல வந்து 0 டிகிரியில ஐஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ், ஐஸ் ஆகும். ஸோ மேலோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க லடாக்லாம் போனீங்கன்னா தே ஆர் பிலோ 0 டிகிரி. ஸோ அது வந்து ஸோ அது டெம்பரேச்சர் வந்து மாறுது பாருங்க. ஸோ தட் இஸ் வாட் த இன்டர்வல் இஸ் ஆல் அபவுட். 0க்கு அப்புறம் இட் சேஞ்சஸ், ஸோ கூலிங் ஆயிரும். ஸோ வேற 0க்கு மேல உங்களுக்கு நார்மல் டெம்பரேச்சரா இருக்கும். ஸோ அந்த டிஃபரன்ஸ் டேட்டா மஸ்ட் பி மெஷர்ட் ப்ரிசைஸ்லி ஆன் அ ரெகுலர் ஸ்கேல் ஆஃப் சம் சார்ட் வித்வுட் தேர் பீயிங் அ மீனிங்ஃபுல் ஜீரோ. டெம்பரேச்சர் ஸ்கேல் எக்ஸாம்பிள் அவங்க அதான் சொல்றாங்க. இன்னொன்று வந்து attitudes are frequently measured on a scale like this, favorable, unfavorable. ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி 0 நடுவில் கொடுத்துட்டு +1 2 3, இங்க +1 2 -1 2 3. ஸோ அதை மாதிரி பிரிச்சிடறாங்க. Then ratio level. The ratio level of measurement is the most complete level of measurement, having a true zero, the point where the value is truly equal to naught. Most familiar concept in physical science are both theoretically and operationally conceptualized at a ratio level of quantification. Time, distance, velocity, mass, etc. Time பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஸோ இது வந்து ரேஷியோ லெவல். ஸோ இப்போ 1 hour 20 minutes அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் நீங்க 1 hour அதை மெஷர் பண்ணலாம் டைம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ரேஷியோ 1 hour இப்போ 1 hour 20 minutes. ஸோ அதே மாதிரி டிஸ்டன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ how fast he is traveling, how fast that guy is traveling. ஸோ ரெண்டுத்தையும் நீங்க கம்பேர் பண்ணும்போது அதுதான் ரேஷியோ, சரிங்களா? ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா திஸ் பையன் வந்து இஸ் ரன்னிங் அட் 100 மீட்டர் per 100 மீட்டர் வந்து 10 minutesல டிராவல் பண்றாப்புல. வேறஸ் 100 மீட்டர் அது ஃபாஸ்டஸ்ட். ஸோ 15 minutes வச்சுப்போம். 15 minutesல வந்து பையன் டிராவல் பண்றாப்புல. இதுவே ஃபாதர் பார்த்தீங்கன்னா 20 minutes இஸ் டேக்கிங். ஸோ திஸ் இஸ் த ரேஷியோ.
ஸோ ஃபாதர் அண்ட் சன்னுக்கும் தெர் இஸ் அ டிஃபரன்ஸ். சரிங்களா? ஸோ இதை வந்து நீங்க எப்படி மெஷர் பண்ணலாம்னா தட் இஸ் வாட் தே சே டைம், டிஸ்டன்ஸ், வெலாசிட்டி, மாஸ் எக்ஸெட்ரா. இதை வந்து ரேஷியோ லெவல்னு சொல்றாங்க. யா நெக்ஸ்ட் மேம். ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். யா இது 10 ஸ்டெப்ஸ் கேரிங் அவுட். இது ஆக்சுவலா இது எல்லாமே பார்த்தது தான். சரிங்களா? ஸோ கிளியர்லி ஸ்டேட் த ரிசர்ச் இஷ்யூஸ் ஆர் கொஸ்டின்ஸ், collect background information to help understand the relevant context, concepts and theories, suggest several interpretations. இது என்னன்னா 10 steps carrying out qualitative research. Qualitative research follow பண்றதுக்கு 10 steps கொடுத்திருக்காங்க. Suggest several interpretation or answers to the research problems or questions based on this information. Use these to direct your search for evidence that might support or contradict these change the interpretation or answers if necessary. Continue looking for relevant evidence. நம்ம இது வரையும் பார்த்தது எல்லாத்தையும் தான் இதுல போட்டிருக்காங்க. Continue looking for relevant evidence, eliminate interpretation or answers that are contradicted. Cross-examine the quality and sources of the evidence to ensure accuracy and consistency. Carefully check the logic and validity of the arguments leading to your conclusion. Select the strongest case in the event of more than one possible conclusion. If appropriate, suggest a plan of action in the light of this. Prepare your report as an account of your research. So, இது வந்து the steps to follow qualitative research. இது அப்படியே இருக்கு புக்ல, நீங்க அப்படியே பார்த்துக்கலாம். Yeah, next ma'am. So, இது வந்து so that's it actually. So, வேரிங் ரிசர்ச் கான்டெக்ஸ்ட் மட்டும் மிஸ் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். அது மட்டும் நான் போட விட்டேன். ஸோ அது ஒன்றும் பெருசு இல்லை, அதே தான். ஸோ ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங், ஏன் குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச் ஏன் குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச், நான் அந்த டிஃபரன்ஸ் டேட்டா போட்டிருந்தேன்ல, அதுதான் வந்து மேஜரா வேரிங் ரிசர்ச்னு காமிச்சிருக்காங்க, மற்றபடி எதுவும் இல்லை. ஸோ இட்ஸ் ஆல் கவர்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச்ல எப்படியும் வந்து ஒரு கொஸ்டின் 2 மார்க்ஸ்ல எப்படியும் வந்துடுது. தென் 5 மார்க்ஸ்ல ஒன்றும் பெருசா வரல, பட் 10 மார்க்ஸ்ல ஒவ்வொரு வாட்டியும் இந்த குவாலிட்டேட்டிவ் குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச் மெத்தட்ஸை வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் வாட் இட் ஷோஸ். யா எஸ் மேம், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். Carolyn ma'am, thank you for your patience. That's it from me. So any doubts you have, you can text me. That's it from my end. Thank you, Suleiman. Thank you so much. Thank you, ma'am. You can Thank take you, over, Suleiman. ma'am. Pooja, ma'am. Yes. Sorry, I took a bit time. Thank you காமிக்கணுமா, அதனாலதான் நான் போடவே இல்லை. Next slide. கண்டிப்பா காமிக்கணும். I thought of, ma'am, actually I இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சிருந்தேன், பட் பூஜா மேம் பண்ணோன்றதுனால I wanted to finish it early. Yeah. Sorry about the late shifting of the session. No problem. No, Instead sorry of ma'am. yesterday to today. Yeah. I took a bit time. Yeah. No problem. Yes. You want to continue, ma'am? You want to continue? Yes, of course. Yes, you can start my PPT. You can put that on screen and then I'll continue. So, hi guys, my name is Pooja Verma, and by profession, I'm already a practitioner of psychological counseling. I'm already into the stream. So, my niche or my main work in counseling is I deal with the parenting and the teenage counseling. So that is what I do as my profession. And of course, Hindi, I am a Hindi tutor. So I teach spoken and academic Hindi to the students and to the adults, specifically for the spoken Hindi. So yeah, that is my background for joining MSc Psychology, because I had the qualification, I had the experience. I have been working as a counselor since past 5 years now. So I did my diploma, and after that, when I was practicing and I was trying to get a job in the schools or any educational institute, they were specific about a degree in psychology or counseling psychology, anything. So that is where I felt where I was lacking, because I didn't have a professional or a qualified degree.
So my motive of doing psychology is purely on getting a degree, and of course the knowledge, the depth what we have in our resources, which is given by the university. So that is the reason why I joined this course. So coming to our lesson, which is the history of quantitative and qualitative research, I will not take much time because already Suleiman sir has given a very good, detailed information about quantitative and qualitative. So I will just brush up. Pardon me because I may speak only in English because I know Tamil, but I will not be able to give the examples and explain it very well like how others do. So I hope everybody is okay with the English. Yes, so let's move on. Next slide, please. The Yes. screen? Yeah, I can see the screen. Yes, it's visible. Yes. So yeah, so as I said, the Suleiman has already explained that there are behavioral, these two are the behavioral, we call it as a behavioral research combination, which is a quantitative method and a qualitative method, which has already been explained by Suleiman. Next slide, please. Yeah. So in quantitative method, I'll quickly tell you what it is used for. Quantitative methods are the starting point, that is the foundation for any research which we conduct. As it is already been explained, it is used in ethnography, case studies, field studies, group theories, document studies, observational studies. So as Suleiman said, qualitative is about the quality of a research. Okay, so qualification means to measure on some numerical basis. Whenever we count on categories, we qualify it. For example, separating people according to their nationality. Okay, qualitative research gives importance to words, meanings, experiences, and explanations. So we have seen the datas, right, where we see the quantity, that is the numbers, which is based on some research. So in very simple word, quality is related to the number, quantity is related to the way it is. Except the number, whatever it is qualitative. Okay, so next one is, next slide please. Next is the quantitative method. So in the quantitative method, it is used in social science, experimental studies, and quasi-experimental studies. So in simple words, it is used in methods, defining research questions, collect data, and analyze data, and of course, communicate or present the research findings. Next one. So as Suleiman has already shared the difference between quantitative and qualitative data, I will not go deep into it. The PPT will be recorded and the details will be shared by Anbu sir. So you guys can go and you can see whichever you feel is simple and easy, you can use that to memorize it. So I will not take much time in this. Okay, so we can move on. Next slide, please. So this is again a qualitative and quantitative. There are various, on the net, there are various simplified resources which are available in a very, very simple or one word, to memorize you for the exam purpose. So this is what I have taken from the net. All right. Next slide, please. So here, this particular lesson talks about the history of Q square. Why I put Q square, that is quantitative and qualitative. So these two have philosophical roots in naturalistic and positivistic philosophies. So there were so many philosophers, and the history of
qualitative and quantitative research starts in the year 1973 by Douglas and Gritz, who believe that multiple reality exists and multiple interpretations are available. That means we have different views, different ideology, different thought process from different individuals that are equally valid. So we cannot say that one person is right or another person is wrong. It all depends on person to person. Whatever we feel is wrong may be right for the other person. So qualitative research was first used by anthropologists and sociologists. Anthropology, if you know, anthropology is a study of our ancestors, from where the roots, our society, our culture is associated with. That is what is anthropology. So this qualitative research is used specifically first in anthropology, and sociology is about how we socialize with the groups, with the friends, with the peers, with the relatives, and with the society, is the study which is called sociology. So this method of inquiry is early decades of 20th century. So it was started in early years of 20th century. In the year 1920s and 30s, Minsway and Med, they were the two philosophers, and Park and Burgess contributes in the field of qualitative research, which focused on the objective description of social phenomena in society. That means what is affecting the people, what is their ideology, what is their expectation from the society. So that is where this particular concept of qualitative research came. It literally, its literature and textbook begins in 1960s. So they started researching, and they started putting the research into a book or a qualified or a booklet or their research material, and they started circulating it in 1960s and 70s. So this period in the second stage of is called as the golden stage of qualitative research, and had experienced modern approach. So in the year 1960s and 70s, they started using modern approach. Modern approach in the sense, like that time the radios were there in 1960s and 70s, because there were no TVs were there, but not that frequently. So they started having some talk shows, they started releasing books, they started releasing articles related to their research, right? Next slide, please. And then during 1970s and 1986, the period of modern qualitative research with new interceptive quality perspective like hermeneutics, structuralism, semiotic, or phenomenology. So these are the fields where they started using qualitative research method. While having a study of cultural studies, then feminism development, how we can develop all these things of these particular fields is what the study of qualitative research. So in this period, the first software program and packages for computer supported data analysis were also developed by Gretz. So by this year, it was the computers were started coming, and that is where they started releasing and analyzing the data. Then in 1990s to 1995, it is called the postmodern period of qualitative research with experimental and new anthropographies. So they started conducting more experiments because now they had the computers where the calculations, collection of data, everything became a little easier comparing to the manual thing. So in this period, narrative replaces theories.
So whatever they were writing it in big narratives, they started compressing it into simple theories, where read and narratives that fit specific dimensions, social, historical situations, and problems. So now they are giving a proper, a simple theory with how it is associated with the social element or the historical element. So now they have a resource where the moment they are giving a particular theory, with the help of computer, it is automatically connecting it with the social or historical or any other particular solution. Then the year 1995 to 2000. So if you realize, the history of qualitative and quantitative is not that old. It started only in 1973. Okay. So in the year 1995 to 2000, this is the period of post-experimental inquiry, where qualitative research linked to democratic politics and became more prominent. So now they started using it in the politics also. Okay, next slide. Then in 2000 to 2010 is the period of methodological contested comments by establishing research through journals. So this is the modern age where they started writing the journals about qualitative methods, and they started publishing it. In the year 2010, the future, which is called the future period, which confronts the methodological repercussion with the evidence-based social movement. So by 2010, they started having the evidences about whatever research they were conducting, and they started publishing it, the research with the evidences, so that the belief, the belief on the particular research is more, and they have some concrete evidences based on that. Next slide. Now, when we talk about distinction between qualitative and quantitative, according to Freston, the difference between qualitative and quantitative is based on 4 dimensions, which are assumptions, which are the thinkings, we assume things, like in psychological way, we call it as a hypothesis. Then the purpose, what is the purpose of the research? Approach, what kind of approach you want to do, like you want to do a case study, you want to use an observation method. So approach is basically the research method. And the research role, that means how you're going to publish your research. In the field of psychology, experimentation and quantitative analysis are the 2 most reliable and authentic information methods. These were the most reliable methods based on which most of the psychologists worked. So the psychology laboratory at Leipzig University by William Watt in 1987 was a crucial moment for psychologists. So William Watt was the first person who established a psychological laboratory. Laboratory earlier were used only for the research, like medical research or for experimental. But William Watts was the first person who established a laboratory for the psychological research. Here they got trained and conducted research. So here he trained other psychologists, and they started collecting data using different approaches and started gathering all the things and publishing it. So this was the first laboratory. Next slide. Now we come to the measurement of process. Now we have 2 processes. We have 2 ways, which is conceptualization and operationalization. So conceptualization is based on theory. Concept, with the word concept,
you can understand concept is basically a theory. So we need to be very precise on what definition we are writing with a clear concept. That is what is the conceptualization. A clear definition is one in which it has one clear, explicit or specific meaning with less or no ambiguity or vagueness or confusion. So, like for example, the word love. Okay, love has different meaning for different people. For a mother, love is like, caring and taking care of their children. For a sister, love is different towards her brother. Brother is considered as the person who is helping her and guarding her with any kind of danger, right? With a couple, love is considered as a compassion, right? So the love has different concepts with different personality or people, right? So if we need to measure the honesty, another example I would give you. So if we need to measure the honesty of an employee, we need to check the employee's record. Like how honest is one employee? For that, we need to check his record. So we will ask the company workers, or we create a questionnaire that assesses honesty. Based on all those feedbacks from others, which also matters to measure, we come to the conclusion, and we, based on those researches, we will declare a person who is honest or he is not honest. Okay, for example, when we take a ride on Ola or Uber, why do we have that 5 star to be given, right? Every person, or after finishing every ride, we get a notification on our app saying that please rate the ride, right? So why do we do that? Because based on that, the driver or the Ola or Uber cab driver or auto driver, they are rated based on multiple criteria. One of the criteria is honesty, the behavior, the way they are riding. So there are different categories on that. Okay, so that is what is conceptualization. Another one is, this other one is operationalization, which is a process through which the definition is linked with measurement techniques by using questionnaire, observation, case studies. So this is basically a measurement tool. The concept, this connects the language of theory with the language of empirical measures. So whatever is the theory in concepts, on conceptualization, operationalization will bring it into a measurement tool. Okay, operationalization are very concrete action in specific real situation with actual people and event. As I told you, as I gave you an example of Ola, Uber, and you riding a ride in any of these communicating or tools, we give our rating, and that rating considered as a operationalization. Okay, next slide, please. So in operationalization and conceptualization, again we'll come back how qualitative and quantitative conceptualization and operationalization differs. So quantitative measurements involves conceptualization, operationalization, and application of collection of data. So as we know, quantitative is the collection of data. This is done by auxiliary theory or the rule of correspondence. Its purpose is to link the conceptual definition
of construct to concrete operation for measuring the construct. Then comes alienation measurement. It includes family, friends, work relations, and with community. So how our relations is with the family, friends, and work relation and with the society. So the auxiliary theory says that if a person feels total lack of control, we need to figure out over when, where, and with whom. We need to get into those questions to find out what is bothering him, that is, with whom he is not comfortable or comfortable, when he or she is not working, what makes them not to work. So we need to get into all these details. So all these details will let us know how fast they must work and how we can improve them in their workplace or in their social life. Next slide. So there are three levels of definitions. First is the conceptual hypothesis, which means the causal relationship between two conceptual hypotheses. Hypothesis, as I said, it is all assumptions. What we think about a particular thing. For example, there is a new movie of Rajnikant which has come. Okay, people who like Rajnikant, they will say the movie is too good, right? So that is their hypothesis, that is their idea or their view. Some people who doesn't have that much liking towards the actor, they might not say that it is great. They might say, yeah, it was good for him to perform on screen after such a long time, it is good. So we need to frame the first concept, which is the first thought which we get it. That is what is the conceptual hypothesis. Then comes the testing the hypothesis, which is determine the degree of association between the two. So that means if we ask the person or a group of people that on the level of 1 to 5, what would you rate the movie Kuli, right? The new movie which has released. So some people will rate it 5-star, some people might rate it to 3-star or less or more. So based on that testing, we can decide what is the hypothesis, right? And the last one comes as empirical reality of the lived social world. That means, as I said, how many people like that particular actor and how many people don't like the actor that much. Based on that, the liking towards the movie happens. Here I have put one more example, like how to give a teacher, if we have to tell a teacher about a moral construction on operation definition, because it is a mental state. Now, how do we boost a morale of a teacher who is having a low morale? How do we get the morale or the spirit in normal way we call it as? How do we boost that for a teacher? By giving her positive affirmation, by telling her that no, you are good, your knowledge is good, right? All those things we will tell. But there in psychology there is a proper way. So how do we do it? First, we need to read her research. We need to figure out what is her background. Why does she has a low morale, right? After that, we need to invent one-to-one questionnaire. We need to frame a questionnaire for her so that we will figure out, or based on the questionnaire, which particular problem is bothering her in boosting her morale. And then after that, we will do an observation of when she is teaching a particular class, how is her tone, how is her body language, how is her behavior. All these observation we need to do. And then we need to conduct a survey with the students, with the school admins, to find out
what do they think about a teacher. So that will give us a proper information about a particular teacher and how we can boost her morale. So these are the simple 3 levels of definitions which will help us in finding the research. Next slide. Pooja, can you just explain that the casual relationship between two hypotheses you're telling about? Yes, Conceptual. Yes, of course. Yes. Yeah. So Tell me another example. So conceptual hypothesis means a casual relationship between two conceptual hypotheses. Say, okay, let me think of another example. Yeah, for example, a child, okay, a child is taken care by both the parents, mother and father, right? But the child has fall towards one particular parent. Like if you ask one to one in a safe environment with a child, whom do you like? Most of the children will fall for the mother, right? Because they have a particular ideology, they have a particular details, like mother is taking care of them. Whenever there is an argument, mother will come back. I'm not generalizing it, I'm just giving you an example. I have no hard feelings against father, it is just an example. So most of the children, as I said, they fall for the mother. Why? Because they feel that she is more soft hearted, she is more caring, in the sense like whatever it is, whether the child is angry and not eating the food, the mother will make sure that whatever she has to go and say sorry or do anything, she will make sure that the child is eating food, right? Whereas when comes to the father, they are more practical, they are more straightforward, they like to stick to their principles, right? So that is what is the basic hypothesis between conceptual hypothesis, which has casual relationship. Like the mother and father both are important, but a child has a particular liking towards mother for a specific reason, whereas father has got a specific ideology. He wanted to maintain some principles, he wants to stick by that. That is how the family works. Like one has to be calm, one has to be strict, then only the proper growth or proper upbringing of the child happens. Okay, and then the testing of the hypothesis. How do we test? How do we test the hypothesis, whether uh, it is right or wrong? So for that, we need to find out the degree. Degree in the sense, we need to give a particular number. We have to give certain questionnaire to the child, simple questions, right? Based on the numbers, on the rating scale. So that is where the testing of the hypothesis happens. And then the empirical reality, how it is on real social world, how it is. The social world's reality is parents have to be there, whether the child is good or bad, though there is no concept as good or bad in psychology. But just an example, the parents will be standing by their children no matter what. Whatever mistakes or achievement they do, they will be standing with them, next to them. That is the empirical reality. Okay. I hope I'm clear with the concept. Yes, Pooja. Yes, Pooja. Yes. Moving on to the next Thank slide. you. Yeah. Which is the qualitative conceptualization and operationalization. So here, once the simple definition is formed,
and the data is collected, then the definitions framed a data begin to make sense. So whatever data we have collected, we need to compile it into a specific definition. Like in physics, in chemistry, all the concept, all the problems are solved based on the formulas. Same thing applies here. Based on the data, we need to frame a proper definition. So as the data makes sense, new concepts and themes are added to refine the definition. So as and when we collect the data, we keep investigating, we keep finding new things, we keep finding new concepts. So a research is not only a research, but it is a research and a stepping stone for other new researches. It might happen by accident, it might happen deliberately or undeliberately. So in qualitative studies, conceptual definition is created on initial working ideas, observation made while collecting the data. So as I said, initial studies is basically like, for example, the motive is maybe let's take an example, like now the test season is going on in schools, their assessment is going on, or UT2 we call it as, right? So the teacher is giving one concept. In that same concept, there are other multiple concepts which are connected. So while they are studying chapter 2, chapter 1 is also associated. So just like in our case, the concept, the chapter's name was qualitative and quantitative, whereas chapter 1, which Suleiman sir has taken, is associated. So the previous working ideas, observations here in our case, whatever examples we have heard in the previous session is all connected in this particular concept still. Okay. So operationalization describes how specific observation or data are gathered, how it is gathered by research, by collecting resources. Like in my concept, I have collected all these things, I have prepared the PPT, keeping our resource, which is our textbook provided by the university, and certain things I have downloaded it from the net. So these are the resources which is help me to collect all the datas, right? Here I have given an example when exploring the concept of trust. So a researcher, how much trust, how much you trust your partner or friend, right? So a researcher might operationalize it by asking a survey question on this, like how much do you trust on the scale of 1 to 10, right? So how much do you trust your partner or friend? Some might say, yes, I trust my friend or my partner 10 on 10. Some might say, yeah, I might trust 5. So these questions are measurable and help the researcher understand the research concept more concrete. So when he understands that the person or the survey, whomever he is conducting, and the reply is coming on 10 on 10, the researcher has to go deep into that concept to find out what makes him say that he trusts the partner or friend 10 on 10. And similar way, if the number is low, why it is low, what is making the person to say that it is, the trust is low, right? So this is a simple example where we need to figure out what is the qualitative concept and operationalization. Next slide, please. That's all is the lesson about. It's a very simple lesson. Basically,
from this chapter, mostly the question has come on 2 marks. Okay, about qualitative conceptualize, what is qualitative conceptualization, and the 5 marks has come on the history of qualitative and qualitative and quantitative measures. So this chapter is mostly related to the first chapter. That is why I think it was good that we combined both the chapter, so that at the same time where you understood what is qualitative and quantitative, you understood the history of both the concepts. So yeah, this is all about lesson 2, which is history of qualitative and quantitative research. Thank you, Pooja. Thank you, Suleiman. It's wonderful. Thank you so Thank you. much. Yeah, Thank thank you. It was Thank you, wonderful. Carolyn. ma'am. Thank you all. Yeah, thank you. Good night. Thank you. Good night. Thank you all so much. Thank you, ma'am.